in my talk, sir, is the fact that because this industry is new, the pace at which we are growing is higher than the other countries which are more developed. Because the journey that they have already covered or traveled in the last 40 years is the journey that we are traveling now in. So that is the main difference. And plus the fact that the population, our country, as I said, we are about 18% of the global population. And the availability of disposable income with the economic progress of our nation, all of these are factors that keep us ahead in the growth curve compared to the other countries. However, the total value of businesses that they do there is higher than that of ours. But the conversation here was about the pace at which we are growing. So thus we are ahead of them. Second question, so you have got so many verticals, around 6-7 verticals in this industry. Which vertical contributes more to this, your industry, sir? Wedding, hospitality? So for now, it is very clearly weddings. It contributes, I think, approximately 35 to 38% of the entire experience economy ecosystem. The others, I think the second largest sector would be corporate events, followed by government, followed by sports, followed by MICE. Last question, sir. In this coming convention, we will be discussing on the policy decisions, something like that. See, what we do in this convention is we brainstorm on the propositions that we want to move with the government. So we do have our round tables, we do kind of do conversations on stage, on panels, in terms of what is it that is required to move forward for the collective growth. And once we achieve a certain consensus on those points, is then when we take those points forward to the respective ministry. Thank you. Thank you, sir. Sir. Yeah, good evening. How about the event in 7th and 8th? There is going to be have a corporate participation in that event. Have you invited any corporates for that particular event? Hi. So we do have corporates participating in terms of speakers and panelists, and of course, this is a registration-based system. So we are expecting corporates to participate in numbers. And the purpose of, like what Samit said, the economy is growing at a rapid pace, and the event industry by itself is accelerating more than what the economy itself is going, because it's like, I called it still a sunrise industry. So we will have participation from corporate houses, both as panelists and as delegates. And we will also be having participation from government officers in this event. And again, is an event and entertainment industry, you have any idea of inviting celebrities for this event? Yes, we do have entertainment portions in the evening. So we are in touch with a lot of artists for performances. And even during the conferences, we are in dialogues with a few of these people to participate. We are still awaiting confirmation from them. As you would know, the celebrities confirm 24, 48, sometimes 36 hours earlier. So we are in touch, and we will have a plethora of celebrities participating in the event as panelists for the performances, as well as during the awards night itself. And this 7 and 8 is supposed to be a paid event, and how is this event all about, the agenda and everything? The agenda I had mentioned to you broadly, the topics. In terms of registration, there are different categories for registration. One is for the membership, the Eema members itself, the association members itself. There is 33,000 plus taxes, which is including of stay at the ITC Grand Chola for 3 days. Apart from that, we have Korea, like what Samit mentioned. These are regional associations across the country. So for their members, there is a separate price point. Apart from that, we have a lot of other categories of members. So they have registration processes at different price points. And of course, it's an open registration format. So if you go up to the website, you will have more details over there to participate. Samit? I just want to add to two of your points.
We are a non-profit organization. So Imagines and any other convention that Eema organizes is not for profit. So pricing is mostly subsidized. If you will refer back, I did ask a question. What do you think would be the market value of this convention if everything was to be procured at market prices? That number, which was 20 crores, actually comes down to approximately 25%, because everybody volunteers to contribute. And we would like to applaud most of our sponsors in terms of infrastructure, technology, content, entertainers, MCs, because everybody comes together to make sure that the industry gets benefited so nobody takes market value. And thus, the pricing mechanism that Siddharth has just mentioned is actually very subsidized because it just covers the direct costs. So that was one thing that I wanted to add. The other was your question on corporate participation. While whatever Siddharth said is bang on, but there is also participation of corporates that happens with Imagine in a different way before Imagine happens. So our Emax Awards is about 47 or 48 jury members. And most of those jury members are senior bigwigs from the corporate world. So the 700 or 1,000 nominations and award entries that come in, they actually go through the eyes and desks of different corporate houses. So that is also an effective engagement, may be indirect though. Thank you, sir. Anyone else? இதுக்கப்புறம் தமிழில் செப்பரேட்டாக நாங்கள் பேசுவோம் சார் வீடியோக்கு. தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ. ஐ திங்க் சாகித்யா, ஓவர் டு யூ. Thank you. Thank you. Mention, which is where most of the event managers across the length and breadth of this country, they kind of come together once every year. We brainstorm, we share knowledge, we celebrate successes, we deliberate on policy, and continue to make efforts to make our industry become bigger and shine on a day-to-day basis. ஸோ இமேஜின் வந்து எங்கள் ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட லார்ஜஸ்ட் கெட் டுகெதருங்க. ஆல் த ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் லொக்கேஷன்ஸ் ஆல்சோ நாங்கள்லாம் வி ஆல் கேதர் இயர். நாங்கள் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் அவர் ஃபியூச்சர், அபவுட் த பாலிசி மேட்டர்ஸ், நாங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம். நாங்களே வி லேர்ன் அ லாட். எப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை பண்ணலாம், எப்படி கொலாபரேட் பண்ணலாம். அண்ட் பேரலி சென்னையில் நடக்கும்போது ஹவு டு மேக் சென்னையை வந்து ஒரு ஈவெண்ட் டெஸ்டினேஷன். நிறைய பேர் வர்றாங்க. ஸோ வரும்போது இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃப்ரா என்னென்ன இருக்குது, ஆர்டிஸ்ட் யார் இருக்காங்க, நம்மக்கிட்ட என்னென்ன கல்ச்சர் இருக்குது, அது மாதிரி காட்டும்போது ஜாஸ்தி ஈவெண்ட்ஸ் வரும் இங்கே. ஸோ இந்த இமேஜினால் வந்து எங்களுக்கு அஸ் தமிழ்நாடு ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் வரும். அட் த சேம் டைம் ஆல் ஓவர் இந்தியா நாங்கள் வி கேன் கொலாபரேட் வெரி வெல். ஸோ இப்போது தமிழ் ஜென்ரலாக வந்து ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் நார்த் இந்தியாவில் போயிட்டு தமிழ்நாடு ஈவெண்ட்டுன்னா வந்து ஒரு செண்ட மேளம், ஒரு நாதஸ்வரம் இருக்குது. பட் நம்ம ஊரில் பல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் சவுத் இந்தியானா வந்து அந்த 2-3 கிளீஷே இருக்குது. சவுத் இந்தியானா இதுதான். ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்ஸ் எல்லோரும் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து எல்லாம் சாக்லேட் வைப்பாங்க, நாங்கள் சீடை முறுக்கு வைக்க போகிறோம். ஓகே, பிகாஸ் சவுத் இந்தியாவில் நிறைய இருக்குது, ஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் வர ஈவெண்ட் மேனேஜ் பாம்பேல இருக்கும்போது இங்கேருந்து ஆர்டிஸ்ட்டை கூட்டு போய் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வர்றவங்களுக்கு தமிழ்நாடு, சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற புது, தட் இஸ் ஓல்டு ஐட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வென்யூவை பாருங்கள். இந்த வென்யூவில் எல்லா ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த வென்யூவில் நாங்களும் ஈவெண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஏரியா எடுத்துகிட்டு வென் வி ஷோ நேச்சுரலி பிஸ்னஸ் ஜாஸ்தி வரும். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு மேடம் நிறையங்க யங்ஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு 100 ஈவெண்ட் மேனேஜர் எடுத்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து 5-6 ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு வெளில வந்து அவங்களும் ஈவெண்ட் கம்பெனி வைக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ் வச்சுருக்காங்க. நிறைய பேர் இமேஜினில் வர போகிறாங்க. எங்கள் டீம்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் எல்லா டீம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அண்ட் இது லைக் செட் சன்ஷைன் இண்டஸ்ட்ரி. காலேஜில் இருக்கிற நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கு வராங்க. எங்கள் எல்லாரோட ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கும் அதில் இருக்கிற நல்ல கேண்டிடேட்ஸும் நாங்களே ஹையர் பண்ணுறோம்.
நிறையா பேர் எங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தனியாக போய் கம்பெனிஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க ஜென்சி அப்படிங்கிற அந்த இருக்காங்க, கேமரா வச்சுருந்தா ஃபோட்டோகிராஃபர் ஈவெண்ட் அப்புறம் வெட்டிங் அவங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸும் நிறைய கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிற இன்னும் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இதில் என்ன கேப்னா சென்னை ஈவெண்ட் பிளானர்ஸில் என்ன மிஸ் ஆகுது, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து விடுறாங்க. ஸோ நல்ல கொஸ்டின் சார் இது. ஐ Just to திங்க் answer that, நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு this is one of the topics we are having is look beyond the pin code. So what happens, நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் or மதுரையில் இருக்கோம், தூத்துக்குடியில் இருக்கோம், we think நம்ம scope of work அங்கே தான் இருக்கணும். Like if you today talk to Ragini, இங்கே இருக்காங்க, today from Chennai, அவங்க போய் பிஆரில் பெரிய பெரிய event பண்ணியிருக்காங்க. Today even people like us, Mr. Samirkar, DV Vinod, நாங்கெல்லாம் வெளிநாட்டு போய் events பண்ணியிருக்கோம். So it's the idea of doing something like this is we want to explain to people that the opportunity is not in your city, in your town, in your village. Okay, the opportunity is the world. அது நீங்க ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்க ஒரு எக்ஸ்போஜரா பார்த்துட்டு நீங்க வரணும். That is what we are trying to do with Imagine. So our panel discussion பார்த்தீங்க, செஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்படி நம்ம போய் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் that the opportunity is not in your local market alone, it is across the world. So that's the way we are programming the content also and the communication also. சார் இங்கே வர்றவங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சமித் இருக்கார் செட் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, இவங்களே ஒரு சின்ன யூனிவர்சிட்டி. இன்னைக்கு ஜென்சி வந்து நம்ம தப்பு பண்ணி கற்றுக்க வேணாம். இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து இவங்க ஸ்பீச்சாக நீங்கள் கேட்கும்போது நேச்சுரலி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே ஈமாவில் வந்து நாங்கள் என்ன சாதித்தோம் யாருக்கிட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க, நாங்கள் என்ன தப்பு பண்ணோம் என்ன நீங்கள் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு கூட அழகாக சொல்கிறாங்க. ஸோ நேச்சுரலி இட்ஸ் a லேர்னிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அண்ட் சென்னைக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க. இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க இங்கே பெங்கால்லேருந்து, இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு இன்றைக்கி பெங்கால்லேருந்து வந்திருக்காங்க, ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க, டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்காரு, எல்லோரும் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆகுது பார்த்தீங்களா. இங்கே நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் டைம் தேவ் மெட். ஸோ நாளைக்கு சென்னையில் ஈவெண்ட் இருக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக் இவங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ண போகிறாங்க, எனக்கு இது சவுண்ட் வேணும், லைட் வேணும், வீடியோ வேணும், இவங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ண போகிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க கேமரா வேணும், வீடியோகிராஃபர் வேணும், ரீல்ஸ் பண்ணதுக்கு வேணும். அது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நாங்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து கூட்டு வரணும். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் நாங்கள் லோக்கலாக பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் இவெண்ட் நம்ம சென்னையில் பண்ணுறோம், அதுக்காக தான். முன்னாடிலாம் பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது டெல்லி பாம்பேலேருந்து சார் என்ன சார் முன்னாடிலாம் பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது டெக்னீஷியன்ஸ் டெல்லியிலேருந்து வருவாங்க, பாம்பேலேருந்து வருவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எது கேப்னு சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியே எதுக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரிஞ்சதை லார்ஜர் ஈவெண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கு ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. என்ன வேணும்னாலும் இப்போ எனக்கு ஒன்று வேணும்னு இங்கே யாருக்கு மெசேஜ் பண்ணாலும் எனக்கு உடனே நம்பர் கிடைச்சிடும். முன்னாடி பழைய காலத்தில் அந்த கேப் எல்லாம் இருந்தது. இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற கல்ச்சரில் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. வி ஷேர் நாலேஜ், வி ஷேர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ சார் One second. what is the present size of industry? No, so as I said, the total size of the industry today in the organized sector, where more than 5,000 event companies come together and contribute, is between 3.5 to 4 lakh crores. And this number is in all probability is likely to double in the 5 to 6 year horizon. Oh, there is a lot of support that is expected from the government, and the government is now continuously working on it. See, the good part that is working in the advantage of the sector today is that the government has understood and now recently realized that the creative economy or the experience ecosystem is important, because it is not about entertainment. It is about how you make people feel. It is about emotions that you are able to generate in a certain environment, and families or individuals are either traveling or are consuming experiences in different kinds. So all of this also helps the growth of allied infrastructure in industries that we spoke of. Tourism increases, travel increases, people going to consume different formats of entertainment, all of those things collectively kind of increase and jump. And that is where I said that our growth in the current day is between 16 to 18% year on year. ஈவெண்ட் பொறுத்தாலும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லி 1 minute guys. Yes sir. இந்த ஈவெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. அது யாராவது ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வராங்க, இப்போ ஈவெண்ட் மூலிமா என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் ஷாப் நடக்கும். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா
சென்னையோ மீடியம் பட்ஜெட் பண்ணி ஈவெண்ட் பண்ற அந்த பிளான் தான் ரொம்ப அதிகம். ஸோ அவங்களுக்கு ஈவெண்ட் பண்றவங்களுக்கான ஒரு இதுவா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் அது கிளாரிட்டி. அப்படி ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஸோ தி ஐடியா இஸ் ஈவன் an இண்டிவிஜுவல் இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டே மேபி அவங்க அஸ்பயர் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வரணும், பட் அதுக்கு இப்படி வழி என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன ரூட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ வி வாண்ட் டு என்கரேஜ் இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தே வில் கெட் எக்ஸ்போஷர். ஓ இந்த மாதிரி எல்லாம் இவெண்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இவெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் via பேனல் டிஸ்கஷன், via மாஸ்டர் கிளாஸஸ், via கான்வர்சேஷன் வித் பீப்புள். அண்ட் அது நடக்குது via பேனல் டிஸ்கஷன். பட் when 800 people இருக்க போகிறாங்க 3 daysனா people will interact with each other. அந்த இன்டராக்ஷன்லே அவங்களுக்கு நாலேஜ் வரும். So the idea is not focused on only big events. Like I said earlier on in our session, you know that we are looking at how to scale the business. Okay, how to grow the business. Okay, how do you hire and motivate people? How do you, we were saying, CWG நடக்க போகுது இந்தியாவில். ஸோ via most of the events பார்த்தீங்கன்னா மேபி அஹமதாபாத் தான் சொல்லியிருக்காங்க as the main center for CWG. Why should not people from Chennai or Tamil Nadu go there to do events? Okay, there might be various types of events required. Hospitality வரணும், logistics வரணும், you know, there would be creative requirement, design. So all these opportunities are there. Today remote working opportunities are there. So to clarify your question, we are not looking at this only for big events. அது சின்ன event இருந்தா ஓகே, வீட்டில் ஒரு event கூட இருந்தா they are also welcome. நீங்க கூட வெல்கமாக இருக்கீங்க. because today we are all in our own way event managers. நாங்கள் வீட்டில் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி பண்ணுறோம், இதுவுமே பண்ணினே இருக்கோம். I'd like to also add towards that. So you see, even if it is a big event also supports many small event managers. It is not just about infrastructure supply. There are large events that engage smaller event companies as well in collaboration and partnership, because imagine an event of 100,000 people happening in a stadium. At times there are situations one company cannot individually just go forward. So you loop in friends and partners in the business. Today, classic success stories of collaborations because of Eema have been demonstrated, where somebody who's stationed in Chennai gets an opportunity to do a large event in Raipur. It is because of the Eema ecosystem that you just pick up the phone, speak to a friend and a fellow member of Eema in Raipur, they collaborate and are effectively able to deliver. So there is a lot of cross-pollination also that happens in terms of, what should I say, talent. ஸோ தமிழில் சொல்லுங்கள் சார், சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் பெரிய ஈவெண்ட் அந்த டாபிக் வந்தது. நாங்கள்லாம் எல்லாம் சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸாக இருந்தோம், எல்லோரும் ப்ரொமோட்டராக இருந்தோம், வாட் எவர். நாங்கள்லாம் வெவால் க்ரோன் எல்லாரும் லேட்டரில் மேலே இருக்கோம், கீழே இருந்து சின்ன ஈவெண்ட் மேனேஜர் மேலே வந்துட்டு இருக்காங்க. சின்ன ஈவெண்ட் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஸ்மால் டைம் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸோட நாங்கள் ஜாஸ்தி கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு 500 பேர் வச்சு டீம் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ நாங்களாம் 20 பேர் வச்சுட்டு பாக்கி வி கொலாபரேட் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் ஈவெண்ட் கம்பெனிஸ். ஸோ இப்போ நாங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் பிஸ்னஸே பண்ணுறோம். இப்போது ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணுறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இமேஜின் பண்ணுறோம். நாங்கள் மேன் பவரை வச்சு எல்லோரும் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது இல்லை, கோட்ரான்னு ஒரு ஏஜென்சி இருக்குது, அவங்க தான் டிக்கெட் புக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வந்து நாங்கள் இங்கே ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி நாங்கள் ஆளுங்களை வச்சு ரூமில் சாமான் சேர்ந்துருக்கலாம் இல்லை, ஐடிசி இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட் எவ்ரி திங். மெல்லமாக நாங்கள்லாம் வந்து கொலாபரேஷன் மோடில் வந்துட்டோங்க. இதுக்கு முன்னாடி நாங்களே வந்து டைரக்ஷன் ஆக்ட் எல்லாம் நாங்களே பண்ணணும், இப்போ கொலாபரேஷன் மோடில் நிறைய வந்தோம். Thank you. Thank you. Take one more picture.